To put it simply, blood pressure is the force that the heart produces when it pumps blood through the circulatory system plus the system's resistance to the blood flow. All sphygmomanometers work on the basis of the idea that the pressure in an inflated rubber air bladder cuff that is wrapped around a limb equals the pressure on the artery beneath the cuff. సెల్స్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్. సెల్స్ వేసుకున్న తర్వాత 4 సెల్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తాను ముందు వస్తాను. ఈ యారో మార్కులు కిందకు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా రోగాలి. యారో మార్కులు కిందకు ఉండాలి. ఇక్కడ వెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, వెయిన్స్కి ఆర్మ్స్ అనేది ఆర్మ్స్కి ఇట్లా మూసుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని టైట్ చేయాల్సి ఇలా మొత్తం టైట్ అయిపోవాలి. హోల్ ఉంటుంది. ఈ హోల్లో అటెండ్ చేస్తుంటే స్టాప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన నొప్పినప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటే రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రెజర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ హండ్రెడ్ 100/65 ఉంది. ఈ పల్స్ రేట్ అన్నమాట కిందది. అదేమో 100. అసలుకైతే 110/80 ఉండాలి. పెద్దవాళ్ళకైతే 120/80 ఉండాలి. మనం టెన్షన్ ఫీల్ అయినా కానీ కొద్దిగా అప్ అండ్ డౌన్ అలా 10-20 అలా చూపిస్తాము.